My name is Rhys, a British filmmaker with a heavy interest in foreign affairs and military conflicts. I decided early on that I wanted to do my part to shine a light on some of the most underexposed areas on the planet, which led me to eastern Ukraine to document the reality of Europe's trench warfare. When a successful pro-European revolution installed a new government in Ukraine, the Russian retaliation of annexation and arming of rebels plunged the country into war. Fierce fighting raged in the east, with neither side being able to deliver a finishing blow. As the death count passed 10,000, both sides agreed to a ceasefire, which took Ukraine out of the news cycle and led many people to believe the war was over. As the years slipped by and less news came from the region, I decided to travel there myself and spend a year documenting what was happening on the Ukrainian front line. Since the ceasefires had been signed in 2015, it was incredibly difficult to find any English articles, documentaries, or even news coverage, which is what led me to put all my kit in my car and drive 2,000 miles across Europe to visit the front line of Europe's forgotten war. After a week of driving in my old Fiesta on some pretty terrible roads, I finally arrived in the city of Mariupol, which was about 10 kilometers away from the front line. And there I began to set up a base and meet local people, hoping to head out to the front line. But before I did that, I got the chance to go and talk to Andrei, the commander of the Arata Battalion, a battalion which had been fighting since 2014, made entirely of volunteers. Wanting to get Andrei's perspective on the war, I couldn't miss the chance to go and get an overview before I headed to the front line myself. На територію моєї землі, на Україну, вторглися окупанти, задурманили голови людей, які проживали на Донеччині, Луганщині, в Криму. Під цим приводом завели свої війська, техніку, своїх інструкторів. Вбили десятки тисяч моїх громадян моєї держави. Вбили більше сотні моїх друзів, особистих друзів. Всі мої переживання і емоції навколо цього. Even though I was a bit intimidated by Andrei, he seemed to be equally suspicious of me, but I was really grateful to him to give me the time for an interview, especially as he'd just learned one of his soldiers on the front line had been injured, moments before we began the conversation. Це мій народ, це моя територія, це кордони цієї землі. Я господар на ній. Я не дам, щоб на мою землю приходили, претендували на мою мову, територію, історію. Я горжуся від того, що це моя земля. Я буду її захищати, як я, як батько сім'ї, захищаю свою родину. Ідеальний варіант для мене – це розвал Російської імперії повністю, як загрози для моєї землі. This was the first example I had confirming my suspicion the ceasefire wasn't as strong as we had been led to believe. And after talking to Andrei, I knew there was a story waiting for me on the front line, so I buckled down and finalised my plans, which would finally allow me to go and see for myself. Fortunately, that didn't take too long to do, and after a few weeks, with the correct paperwork and verification in order, I was invited out to the front line to visit the trenches. Hello. I give you some support, some help.
Great, thank you very much. I offer you one helmet and one body vest. Thank you. After finding a translator willing to come with me, I set off for what would be my first of many trips to the front line. It's such a surreal feeling to step out from the hustle and bustle of the city to just a few miles away, where you're on a front line, being invited inside a really well-established, deep-rooted trench network that you can see stretching for miles and miles, filled with soldiers and equipment. And that's when the gravity of the situation hit me. This is a return to trench warfare in Europe, with soldiers living, fighting and dying in these trenches. Це дійсно відбувається в Європі. До центральних європейських міст не так вже й далеко в кілометрах. Что тут идет полноценная война, никакой тут гражданской войны нет. Мы на своей земле, но как я тоже не могу понять, как мы можем со своей же земли отходить, если они должны отходить. Вот если до границы они ушли бы на свою границу стали, все, вопросов не было. Так как это получается, мы отступаем, мы сдаем свою же землю отдаем. It's not a conflict, really. It's not a pussy conflict, it's a fucking war. Pokopal. Now we go to another position by the trenches. Okay? On my very first day, after being in the trenches for about 20 minutes, I got my first taste of engagement. Be careful with your head, please turn down, a little down. Okay. Yeah. Yes. What, sorry? Faster, faster, run. Stand down. It was surreal, running through a trench, trying to keep your head down as bullets and mortars flew overhead. Be careful, Majesty. Yes. Stay alive? It's okay? Yes. Як часто тут таке буває? Бажаю здоров'я. Кожен день. Every day. Every day. I wasn't so naive as to have gone all the way to Donbass, to an active war zone, without expecting to see or hear firefights. But what was surprising was how weak the ceasefires seemed to be, and despite being in place since 2015 and supposedly bringing an end to all engagement, it had taken me less than 20 minutes on the ground to see that that just wasn't the case. Тут всегда. Редко перемирие, да, буває, но це все. Це все тільки слова. А так, ті, хто знає, тут перемирия як такого і не буває. Мы стараемся поддерживать и поддерживаемся вот это все. Но с той стороны, я не хочу говорить, как они поддерживаются это, потому что это вообще. Ну вот, вы слышите. Ну и каждый день, считайте, в основном это только стемнело, а сейчас уже раньше темнее, начинаются это. Ну як, їхнє поведіння нічого не змінило, кожен день обстріли є. Все ж, коли я прийшов з весни 16-го, то навіть що перемир'я, що якесь затишя, цього ніколи не існувало. Ніколи в житті не було. We giving fire just in answer. We don't provoke the enemy. We don't start shooting first. We just give answer. Give equal answer. Yes. If the enemy fires us 7.62, we fires such caliber too. We don't shoot heavy.
in answer? Ну, а как правило, конечно, мы стараемся молчать, потому что есть какие-то договоренности, и мы обязаны их соблюдать. Но я же говорю, не дает только то, что нас пытаются все-таки так или иначе доставать. But a majority of my time, that did seem to be the case. But there were rare instances when I saw Ukrainian troops break the ceasefire too. Ну, соответственно, не хочется показывать, скажем так, нашу слабость, терпимость. Вот. И мы спрашиваем разрешения ответить, чтобы они понимали, что по нам стрелять нельзя. Мы патрулируем время от времени побережную зону, так как бывает, выходит корабль с той стороны, их там флот какой-то, там москитные лодки, там, и они, бывает, выстраиваются в боевой порядок и идут в нашу сторону. Мы, естественно, на это реагируем. Они просто доплывают, разворачиваются, провоцируют нас просто, разворачиваются и уходят назад. Having spent so many months on the front line, I wanted to expand my knowledge and hear some less objective views, which is how I came into contact with 3 British nationals who are now serving as Marines in the Ukrainian Armed Forces. In the beginning, I supported the separatist side because I was just reading what I read on the news. Ukraine are trying to stop the foreign intervention. There are some separatists on the east side of the country, and hence it's manifested into 2 separatist groups who are occupying the east side of Ukraine, who potentially want to be Russia. I think Russia has taken full advantage of with the Russian speakers in the east. I think they've promised them this utopia of the good old days and all that kind of stuff of what they had back in the Soviet Union or what they think they had. For the last 5 years, Ukraine has basically been under the radar with the mainstream media. And the majority of my friends and family back home don't even realise the situation on the front line. They don't even know there's a war going on. I also found time for a weekend in the capital city of Kyiv to see if I could engage local opinion of the war, which was happening nearly 400 miles away. Russia tried to catch our territory, like Crimea, Donbass, and it's they taken it by influence, by army. I think it's political conflict more than conflict between 2 countries, just political games. A lot of people from Ukraine and from Russia, they are dying every day because of Putin. Okay, I'm sounding like I hate Putin. Yeah, I hate Putin. I started to feel confident that I knew a lot about the Ukrainian side, but what still wasn't confirmed was who were they fighting against? Who were these other people on the other side? Was it just angry defectors striving to be Russian, as Russia keeps saying is the case? Or am I literally looking across no man's land at well-trained regular Russian troops, as Ukraine claims? Напротив нас противник, который состоит из российских военнослужащих, наемники из бывших стран СНГ, в основном россияне. Та я думаю, розуміють, просто може не хочуть вірити в це, то що русські напали, і це, я не знаю, в мене є там куча доказательств, спальники, вещи, сигарети їхні, телефони знаходили, сим-карти, все русське. Тобто це не то, що я видумую, це реально є доказательства, їх повно. This village, it was some kind of rest village to people who can have another place for rest. When people has a second one, it means that it's rich people. У нас ворог, якого ми протягом років своєї історії не вважали ворогом. Дуже багато вважали їх братами. Моє прізвище російське, в мене дід з-під Ярославля. Чесно, знищити їх. Щоб вони більше не заходили, не приходили, щоб сиділи себе вдома, грали за свої матрьошки і грали на своїх балалайках і не лізли в нашу Україну. I didn't think it'd be very fair if I just stuck to one side and listened to only what they were telling me. So I set out doing exactly what I did when I first got to Ukraine.
contacting the relevant press offices for the other side to see if I could come over there and get their side of the story. Just like with Ukraine, it wasn't long before I got a response. However, it wasn't the response I wanted. The text message I received in response to my request for interviews was, as translated, according to Article 34, responsibility of committing a group crime of the Criminal Code of the Lugansk People's Republic, you could be recognized as an accomplice of military criminals among the military forces of Ukraine and can face criminal charges for complicity, Part 1-2, Article 439, using prohibited tools and methods of warfare, and Article 440, genocide. Sanctions and imprisonment from 10 years up to a life sentence. With such threats hanging over me, it was with regret my hopeful face-to-face with the other side was unable to take place. Я хотела медиком пойти, но у меня немножко не сложилось, и пошла сюда швеей. Ну, хотя бы хоть так помогать, ремонтировать форму. Но немножко не получилось, я стала кулеметником. Здесь сейчас пока номер обслуги. Ну, помогаю ребятам, чем могу. You can't really form that sort of bond like outside of war. In war, like you see people for who they really are. Я дуже багатько порядних людей зустрів. Дуже багато. Дуже. З усієї України. Дуже багато. Так нехай приїжджають, бо тому що це саме повинно бути їхньому інтересі. Ми ж не можемо знати, які там подальші наміри противника. А вдруг противник захоче піти в масштабний наступ. Де гарантія того, що, можливо, за рік часу у них така сама ситуація буде на дворі? До українського народу, чи він готовий сьогодні, і як він буде діяти в умовах, коли на нашу землю вторгнуться, яку відповідь надасть український народ, тому що ми всі вихідці з нього. Значить що, щоб краще жити, треба задуматися, а що ти зробив? Меньше слушали пропаганду именно вот российской, фейковой Российской Федерации, потому что, я так понимаю, туда деньги вкладаются очень огромные. Ребята, оберігайте свою землю, цінуйте свою мову і, мужики, захищайте свою родину. Україна понад усе. With the governments of Ukraine and Russia talking in the background about disengagement, a long-awaited disengagement was finally approved. But reception to the idea of pulling back was not well received on the ground, within the army, nor among the civilian population. Констатуємо, що керівництво Росії зараз примушує українську владу погодитись на російську мову. Things eventually came to a head as reserve soldiers began to pull out of assigned trenches, which led to an influx of volunteers to travel east and take arms, to man the positions themselves. With such high stakes and the nation watching, an extraordinary act took place, with President Zelensky himself travelling to the front line to confront and eventually expel the newly settled volunteers. Послушай, я президент этой страны, мне 42 год. Я ж не лох, я тебе пришел и сказал, оружие убери, а ты меня не переводи на акции. Есть, смотри, демократия, смотри, то, что есть. А есть ситуация в стране. И от демократии, и от каких-то серьезных причин незаконно. Смотри, ну, пожалуйста, мы к вам сейчас серьезно обратились, просто по-человечески. Despite the unconventional method, Zelensky was able to persuade the volunteers to leave, and the date for disengagement was set. I was also surprised and took it as a sign of the ever-changing times to see that Andrei, commander of the Arata battalion who I'd met so many months before, had also agreed to give up his weapons and step back from the front line,
surrendering 10 tons of weaponry as he did so. And that's how, in one foggy day in autumn, Donbass once again found itself in the centre of the press, as news teams from all over Ukraine and myself were invited to witness this historic yet controversial day of disengagement. Ще раз, пані та панове, всіх вітаю. Телефонні перемовини між сторонами, українською стороною, російською стороною, відповідно, при посередництві ОБСЄ, де ще раз було підтверджено, в тому числі російською стороною, про готовність до розведення на 12 годину сьогодні. Я сподіваюся, що все це відбудеться. Безпосередньо на розведення сил і засобів виділено 3 доби. Розведення – це тільки невеличка частина, яка повинна бути виконана. 2 kilometres, I understand, is the sort of area that they're looking to disengage. Well, you can still fire mortars, you can still fire artillery, you can still use snipers, you can still use recon forces. 2 kilometres is nothing, so no, I don't think it's going to hold under the current system. It was with a feeling of sorrow when I heard just a few short weeks later that soldiers and arms had been spotted again in the disengagement zones. The word disengagement seems to have been removed from the national vocabulary, with news and military suppressing all mention of it. The idea and expectation behind it being easy to forget, then admit that it never worked. As the autumn passed into winter and snow once again started to fall, mud up to my knees became a regular fixture. Активно готовимся, активно заготавливаем дрова, буржуечки, что копаемся, раскапываемся, углубляем окопы, понимаем, что зима близко и да, надо готовиться, то что. В принципе, с хлопцами ждем сюрпризов от наших, так сказать, соседей. Ну, я имею в виду, в нехорошем смысле соседей. Вот. Провокаций каких-то или, не знаю, а может, тоже есть такая штука, как алкоголь, наркотики, и человек под воздействием таких веществ может чудить все, що угодно. Іменно в такі дні, як святкові, вони зазвичай думають, що ми її втрачаємо. Ну, в такі дні треба посилювати наоборот. By this point, I was mentally and physically tired, having been 11 months in Donbass, away from home and up and down a front line. However, that was but a fraction of how long the war itself had been fought, and for how long some of the soldiers had been fighting. Тобто сьогодні відбувається період застою, затища, відкочування цього військового запалу і духу, який за 5 років Україна досягла. Є мама, чекають вдома, скоро відпустка, надіюсь, скоро побачу їх. Так, є дружина вагітна, скоро стану батьком, буквально через 4 місяці. Мама, вона розстроєна, за це постійно переживає, боліє так само на нервній почві. Не очень сильно, конечно, хорошо. Не очень они, конечно, хотели, чтобы мама куда-то уезжала. Вот, чтобы не было никакого сюрприза, если вдруг, не дай бог, что случится, чтобы все были в курсе, что и как. Я вообще-то скучаю за дочерью, за сыном, за внуками своими. Их у меня 3. Они растут без меня, я просто не вижу, вот только на фотографиях. Уезжал, они маленькие, приедешь, они уже взрослые. Вот это самое больше не хватает. Я женился только недавно. Да? Расписался, и на следующий день, прости, родная, я в войска. Ждет.
As Christmas came and went and ushered in the start of a new year, I realised I had been in Donbass just shy of a year and was faced with no real prospect for the war's end in sight. With only my tired but loyal car and a few £100 left to my name, my thoughts began to turn to the long drive home, back to a world of safety and comfort, which seemed part of a different life. I had been naive in the year earlier to hope that the disengagement would lead to a solid path to peace. Peace can only be obtained by two sides wanting the same thing. I'm a bit dubious of whether that's going to happen. I'm not sure that Ukrainian people are ready to be friends with Russia again. 5-й рік ми воюємо і будемо воювати ще стільки, скільки потрібно для того, щоб звільнити території і покарати винних в цій трагедії. Я честно хочу, чтобы никто ее больше не видел. Ничего приятного в ней нету. Вот и все. Для меня самая большая мечта, это если мечта вернуться в родной украинский Луганск. Вот это самая большая мечта. Какой он, скажем так, пусть не такой шикарный, как другие города, но он мой родной. И хочется его видеть в составе Украины, чтобы там действовали законы Украины. А вже миру хочеться. І рибалка. На рибалку 6-й год мечтаю сходити. Сказати? Що сказати? Не воюйте, не треба воювати. Спасибо. Спасибо.